Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, obviously this process is very, very important, and recommendations. The Senate has applied its mind for about 2 weeks and then sent us these recommendations. And I think that application is obviously very clear from the fact that one of the first general recommendations is about the NFC. Now, the finance minister sitting on the left happens to have also served in the Pakistan People's Party and has a good repute. Now, he is very well aware of the fact that Pakistan People's Party के दौर में NFC जो कि पिछले हमारे दौर में उससे पहले 4 दौरों में रिजॉल्व नहीं हो सका. मिस्टर स्पीकर, NFC अवार्ड होने का एक मकसद है पाकिस्तान की फेडरेशन का प्रिजर्वेशन और पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट्स में कॉन्फिडेंस आता है कि उनको किसी राय अमल के मुताबिक मिल रहा है. Now it is sad to see now that 10 years having been passed, we are still, Mr. Speaker, I would like your attention, please. Mr. Speaker, I would like your attention, please. Mr. Speaker, मैं कह रही थी कि NFC अवार्ड को रिजॉल्व ना करना इस हुकूमत की ओवरऑल जो जनरल पॉलिसी ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस एंड बुलडोजिंग इशारा करता है. हम ये नहीं कह रहे कि आप आगे भी यही पॉलिसी इख्तियार करें. What we are saying is that the resolution of the NFC award or to sit down on it is your constitutional responsibility. It is not a matter of choice. It is written in the Constitution of Pakistan, and obviously we will all agree that we cannot run this country or this parliament or the government unconstitutionally. Mr. Speaker, I believe it's impossible to get your attention, but I will still go on. It's a bad precedent that seems to be created, Mr. Speaker. I'm going to wait for him. Mr. Speaker, we do require your attention, Mr. Speaker, because ministers तो हैं नहीं, कम है. आपकी attention at least मिल जाए. Mr. Speaker, उसके बाद जो एक बहुत अहम मसला है, point number 6, the Senate of Pakistan recommends to the National Assembly the indirect taxation should be reduced. Mr. Speaker, this is exceptionally appalling that what we have seen in this government consistently and almost persistently and as a trend is that instead of relying on direct taxation, which requires the rich to be taxed more than the poor, the government is increasingly budget after budget relying on indirect taxation. May I remind the House that indirect taxation is regressive in nature, which means that आपका जो गरीब है वो भी 15% टैक्स दे रहा है मिल्क प्रोडक्ट्स पे या किसी और चीज पे, और जो आपका अमीर तरीन है वो भी 15% टैक्स दे रहा है. ये रिग्रेसिव इसको इसलिए कहते हैं. अब मैं आपको इनके नंबर्स के थ्रू आपका एक ट्रेंड बताती हूँ, बिकॉज हम सारे इस बजट प्रोसेस में वी ट्राई एंड लुक एट द ट्रेंड टुवर्ड्स व्हिच दिस कंट्री इज मूविंग थ्रू द एक्शंस टेकन बाय दिस गवर्नमेंट. नाउ द ट्रेंड इज दैट इनकम टैक्स in the year 2020 to 21 is 2.04 trillion, and the next what they have put in the budget for 21-22 is 2.1 trillion. तो आप देखें कि कितना कम फर्क है. I mean that फर्क is not even a 5% फर्क, right? Now you go to indirect taxation और sales tax मद में आप देखें तो 1.9 से आप उसको 2.5 पे लेके जा रहे हैं. That's a 25% increase. So your overall budgeting, Mr. Speaker, अगर आपने 383 बिलियन बजट किया हुआ है एडिशनल टैक्सेशन में, 70% of that is being derived through regressive taxation. Now my question to our honorable colleagues sitting on the treasury benches is this the direction you want to take Pakistan to? That 70% of your new taxation should be regressive? And is that in any way justifiable? And is that something which is going to get you more taxation? Tax to GDP ratio आपका eventually, और आपका solution आपने क्या propose किया है कि आप FBR को, Mr. Chairman, we all, Mr. Speaker, we all operate in the real world, right? In the real world, we know that FBR happens to be one of the most corrupt organizations, starting from the top all the way down to the bottom. In the real world, we know that every time we have to pay taxation, we have to pay taxation less to the government and perhaps more to the people so that they don't open wrong audits, etc. And in that real world, you are proposing that those FBR people, those people on the ground will have the power to go and arrest people on the mere, nahi Mr. Speaker, ye bahut nahi, on the mere idea that they may not be paying their taxation, right? I just have 3 more points. I'm trying to give you facts with each of those points, so I would really appreciate it if you were to bear with me. Mr. Speaker, uske baad kaha gaya hai that the Senate of Pakistan recommends to the National Assembly that no further increase should be made to the petroleum levy. Again, Mr. Speaker, what is the direction of this government? मुझे याद है जब पेट्रोलियम लेवी लगा था उस वक्त इसलिए लगा था क्योंकि उस वक्त मुल्क के हालात खराब थे.
اور ملک کے حالات خراب تھے تو ہم نے کہا جی پیٹرولیم لیوی لگے گا, اس سال لگے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. آپ نے وہ لگایا اور اس کو رہنے ہی نہیں دیا. But what are you proposing over here, Mr. Speaker? You are proposing over here that petroleum levy, which was budgeted in the 2020 to 21 to about 450 billion, should now be increased to 610 billion. And Mr. Speaker, آپ کو یہ معلوم ہے کہ petroleum prices internationally are going through the roof. So basically what you're saying is کہ 610 ارب روپے پیٹرولیم مصنوعات کی پرائس جو انٹرنیشنلی انکریز ہوگی, اس کے علاوہ آپ پاکستان کے غریب اور امیر پہ ایک ہی جیسا لاگت کر رہے ہیں. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ڈیزل کی پرائسز میں کتنا فرق پڑے گا. سو دس ہیز این امپیکٹ مسٹر اسپیکر. ہم یہاں گروتھ کی باتیں کر رہے ہیں, یہ گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے, یہ گروتھ کرٹیلنگ ہے مسٹر اسپیکر. اس کے بعد مسٹر اسپیکر there is another very important recommendation, recommendation number 19, which says the Senate of Pakistan recommends to the National Assembly that an allocation be made for the provision of interest-free loans to help small farmers with regard to escalating cost of agriculture inputs including seeds. Mr. Speaker, here I want, میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی کوٹ کیا تھا کہ 1901 سے بہت شکریہ. ٹائم بہت کم ہے, نماز کا ٹائم ہے, آپ کو پتہ ہے جی. جی کھولے, لاسٹ پوائنٹ ہے ان کا جی. My last point is کہ اگر آپ loans, forget interest-free loans, loans to the farm Pakistan, لون جو کہ فارمرز آف پاکستان کو دیے جاتے ہیں, اس کی پروپورشن دیکھیں تو 2008-9 میں 75 بلین دیا زیڈ ٹی بی ایل نے, 2014-15 میں 95 دیا بلین, اور 2019 یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.